Sangye Chudam Soge Chunam Ta Chanchu Mardo Sangye Chupar Sho. Con xin nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ. Nhờ công đức tạo bởi bố thí và các hạnh toàn hảo khác, xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Con xin nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ. Nhờ công đức tạo bởi hạnh bố thí và các hạnh toàn hảo khác, xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Xem chen tham je dewa tang de ju tang dem bara ju chi do ngao dong do nga je ju dong rawa ju chi do nga pe da tam ba tang men rawa ju chi nyerin tang ye tang rawe tang nyam jembo la ne bara ju chi. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ. Sashi Puchu Chujin Do Dram Ra Shi Den Jamba De Sangye Wa Ye Do Go Nam Da Shin La Jumbar Sho. Mặt đất được rước bằng dầu thơm và rải đầy hoa đẹp, trang hoàng với ngọn núi, tối thượng tu di, bốn vực địa, mặt trời và mặt trăng. Con quán tưởng nơi đây như là cõi Phật và xin dâng cúng. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được vui hưởng cảnh giới thanh tịnh này. So, welcome everybody. Very happy to be with you again after some time. I just came back from Australia and New Zealand. It is summer there, but not that hot. They have a mild summer, except in Brisbane, which is a little bit hot. So today, tomorrow, and day after, 3 days, I am asked to say something, a little bit explain the 9, I don't know how you call it, 9 stages of meditation, or the Tibetan word is Sem Nego. The 9 ways of stabilizing the mind, or 9 stages of stabilizing the mind. This is a very common thing in all Buddhist teachings. I think from the Theravada, Mahayana, Vajrayana, everybody uses this.
You will find it in sutras and also in tantras also. It is very much taught in Mahamudra also. In Mahamudra, it is taught on how to, stabilize the mind. And these 9 stages also, there is a very nice and very kind of famous drawings, paintings also. I hope, I don't know if you have a painting of that. It's kind of, it's a 9 stages with the elephant and monkey. And do you have that? Oh yes, this is the one. Elephant, monkey is chased by a monk or a practitioner. How, the color of the elephant and monkey kind of indicate, the darker they are, the more untamed. The kind of brighter they are, it's kind of more tamed. And then there is also at one stage a little rabbit appears, which represents the dullness. So it's kind of from the beginning till to the completion of the Shamatha. It's the whole process of Shamatha meditation. And once you have conquered or you have gone through all the 9 stages, and then you see this, the practitioner is sitting there, but the elephant is sitting next to it. That kind of indicates that at that stage there is no need of any efforts from the part of the meditator. Effortlessly, in the mind remains calm and clear and completely under control. So that is that is regarded as the highest level. And when that happens, then vipassana starts to happen kind of naturally, or almost, with a little bit of understanding or a little bit of introduction or something like that. So therefore, then, you can see the practitioner riding on the elephant, and not only going up but going down too, so that you can work for the benefit of all the beings. So that's that's the drawing. So I'll try to a little bit explain. Of course, I think this. I think it's good to mention this, maybe, that usually there's 3 trainings in Buddhism. The 3 trainings are interdependent, helping each other, and necessary, all 3 of them together. Whether it is three type of people, or in general Buddhism, or in we talk about in the especially in the Mahayana
we talk about these three purposes, of practicing the Dharma. Some people practice the Dharma just to have a good life in this life and very good life in next life. So this is, sometimes we call it for the worldly purposes. We have a very pleasant, very trouble-free, very healthy and happy life in this life, and a very happy and healthy and prosperous and positive life in the lives to come. They are not necessarily thinking or wishing or desiring to be totally free from samsara. So therefore they are not really intending to become enlightened or anything like that, but wish a very good life now and next lives. You can use the practice of Dharma for that also. But then it is also thought that if you have that, if you have achieved that, or you are in the process of having that kind of experience, then you realize that okay, you have to translate. No, you have to translate. You can going on. You are I not think translating. maybe. Oh Okay. no, it will be translate. consecutive. So yeah, okay. Yeah. You are translating No, already? not yet. Didn't Yeah, yet. yeah. It's a consecutive. Yeah, consecutive. Yeah. You translate. Okay. Xin chào tất cả các quý vị, và Rinpoche rất vui được gặp lại quý vị sau một quãng thời gian dài. Và Rinpoche thì vừa quay trở về từ Úc và New Zealand và đang là mùa hè ở đó, nhưng mà nó không quá nóng và nó khá là dễ chịu, ngoại trừ ở Brisbane thì nó khá là nóng. Và ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia, trong 3 ngày, Rinpoche được thỉnh cầu để nói và diễn giải một chút về 9 giai đoạn của thiền định Shamatha, và ở trong tiếng Tạng thì nó là có nghĩa là 9 cách hay là 9 giai đoạn để an định tâm, và nó là cách để chúng ta có thể an định tâm, điều ngự tâm của chúng ta. Có 9 giai đoạn tất cả, và chúng ta có bức tranh rất là nổi tiếng này, trong đó có một nhà sư, một con khỉ, một con voi, và con khỉ thì tượng trưng cho tâm thức chưa được điều ngự, chưa được rèn luyện, chuyển hóa, luôn dao động của chúng ta, và màu sắc của con khỉ, con voi và cũng thay đổi dần dần trên con đường và trên các giai đoạn khác nhau đó. Như màu của nó càng tối thì có nghĩa là tâm vẫn chưa được tịnh hóa, vẫn chưa được chuyển hóa, và màu sáng hơn có nghĩa là nó đã được chuyển hóa và được điều ngự dần dần tốt hơn. Và ở một số giai đoạn thì còn có sự xuất hiện của con thỏ nữa, thì đó tượng trưng cho sự ngủ gục hay là hôn trầm, mê mờ của chúng ta khi chúng ta thực hành thiền. Và bức tranh này thì diễn giải từ giai đoạn bắt đầu cho đến giai đoạn kết thúc của toàn bộ tiến trình của thiền định, và nó qua 9 giai đoạn. Và đến giai đoạn thì người hành giả ngồi ở bên cạnh con voi, và con voi thì nằm bên cạnh đó, thì có nghĩa là hành giả đã trạng thái là không cần phải nỗ lực dụng công nữa, mà có thể tâm thức của họ có thể an trụ một cách tự nhiên, không cần dụng công, tâm thức sáng rõ và dưới sự kiểm soát của hành giả. Và ở mức độ cao nhất thì thiền quán Vipassana bắt đầu với một chút hiểu biết cũng như là được
khai thị hay là được một vị thầy hướng dẫn về cách thực hành Vipassana, thì khi đó hành giả sẽ cưỡi trên con voi, và ở cuối thì là hành giả thay vì cưỡi con voi lên cao tiếp thì hành giả quay trở lại, có nghĩa là tượng trưng cho việc sẽ quay trở lại và làm lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Và ở đây thì trong 3 ngày, Rinpoche sẽ cố gắng để giải thích về tất cả 9 giai đoạn này, và chúng ta có 3 loại người khác nhau tùy thuộc vào mục đích của họ để thực hành Phật Pháp, và 3 rèn luyện tương ứng với 3 loại người này là tương cuộc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cần thiết với nhau. Có 3 loại người nói chung ở trong Phật giáo, và đặc biệt là ở trong Đại Thừa thì có 3 mục đích để chúng ta thực hành. Một số người thực hành Phật Pháp với mục đích để có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở trong kiếp này và kiếp sau. Đôi khi chúng ta còn gọi là mục đích của họ là mục đích thế gian, có nghĩa là họ muốn có một cuộc sống dễ dàng, thoải mái và không gặp quá nhiều vấn đề, một cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh ở trong kiếp này và trong kiếp sau. Và họ không nhất thiết là có mong ước hay là có ham muốn có thể giải thoát hoàn toàn khỏi vòng sinh tử luân hồi, và họ cũng không có ý định để trở đạt giác ngộ, nhưng mà họ chỉ đơn giản mong cầu có một cuộc sống tốt đẹp trong kiếp này và trong kiếp tới. Và dĩ nhiên họ có thể áp dụng hay thực hành Phật Pháp vì mục tiêu này, nhưng nó cũng được dạy rằng là khi mà chúng ta đạt được cái trạng thái này, và hoặc là trong quá trình chúng ta có được cái trạng thái này, thì người hành giả có thể nhận ra giai đoạn loại người tiếp theo, loại người thứ hai. It's a second type. Yeah. Yeah, and even that, all three of these trainings are good and necessary, although they are not, not very kind of high level or deep level of them. Three means, wisdom, meditation, and Shila, this training, all three. Then, when you realize that however good your state of being is in this, samsaric level, if you realize, and you would realize that then it is not, it is not the real solution. However good positive things you have in a samsaric state of mind, it's not really the true solution or, a final solution. So then you realize that I need to actually free myself from all the causes of samsaric state of mind, and only then, it is the ultimate, the total, freedom from suffering and pain. So when you realize that, then you become very renounced. What do you mean by renounce? Myself, all the, kleshas, and it's, klesha is negative emotions, negative state of mind, including unless I can do that and then get rid of its effects on me, which is karma, habitual tendencies, then I can't be totally, really in peace. So you want to work, and you naturally, have fully kind of focused on attaining that.
that is, renunciation. Renunciation means that unless I can totally, eliminate all my negative states of mind and, attain the wisdom, it will be no use. It is not good enough. So if one really understands and feels like that, that's the renunciation. So through that, then you have this, the second type of people who are really focused on, freeing from samsaric state of being. That's the second kind of type of people who practice Dharma. Và đối với loại người thứ nhất, tức là họ có mong cầu có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở trong kiếp này và kiếp sau, thì có 3 rèn luyện cần thiết cho họ. Và dĩ nhiên là nó không ở mức quá là cao hay là thâm sâu. Đó là 3 rèn luyện, đó là trí huệ, thiền và giới luật hay là đạo đức. Và khi mà chúng ta thực hành nó và chúng ta nhận ra rằng là dù chúng ta có cuộc sống tốt đẹp như thế nào ở trong vòng sinh tử luân hồi, thì nó cũng không phải là giải pháp thực sự. Bởi vì là cho dù chúng ta đang có một cuộc sống hết sức là tốt đẹp, thiện lành ở trong cõi sinh tử luân hồi, thì nó cũng không phải là giải pháp thực sự hay là giải pháp cuối cùng. Và chúng ta nhận ra rằng là mình cần phải giải thoát bản thân mình khỏi nguyên nhân của trạng thái tâm trong vòng sinh tử luân hồi. Và khi đó chúng ta có thể giải thoát hoàn toàn hay là giải thoát tuyệt đối khỏi vòng sinh tử luân hồi, khỏi khổ đau của vòng sinh tử luân hồi. Và khi chúng ta nhận ra được điều đó thì chúng ta sẽ có được sự buông xả hay xả ly tất cả những klesha hay là phiền não, những cảm xúc tiêu cực, trạng thái tâm tiêu cực bất thiện của tâm, trừ khi chúng ta có thể loại bỏ được chúng và loại bỏ được tác động của chúng lên chúng ta, có nghĩa là nghiệp, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được trạng thái tâm hoàn toàn an định. Và vì vậy một cách tự nhiên chúng ta muốn chuyển hóa hay là chúng ta muốn tập trung để đạt được mục tiêu đó. Vì vậy sự xả ly có nghĩa là trừ khi chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những trạng thái tâm thức tiêu cực của vòng sinh tử luân hồi và đạt được sự giải thoát, có được trí huệ, thì sẽ là không đủ. Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết và cảm nhận được điều này thì có nghĩa là chúng ta đang có sự buông xả. Và đây là loại người thứ hai, tức là loại người mà tập trung vào việc có thể giải thoát bản thân mình khỏi vòng sinh tử luân hồi và thông qua thực hành giáo pháp. Then once one is on that path or try to do that, then at one stage, sometimes earlier, sometimes later, one realizes that if I am the only one who gets enlightened or who gets this, freedom from samsaric state of being, and that's not enough, because there are so many people, my own loved ones, my friends, my acquaintances, and after all, everybody, all sentient beings are like me, and who wants to have the freedom from all kind of sufferings and pain and problems, and all of them wish the highest level of freedom and highest level of happiness and joy. And so therefore I need to not only work for myself, but need to work for the benefit of everybody. And when that aspiration arises in a person, then that person becomes a bodhisattva, generate bodhicitta. And then that
person becomes, someone who works for the benefit of everybody. And these are the three kind of different aspirations, different ambitions, you can call it, if you like, different motivations for practice Dharma. One can be with any of these in the beginning, and slowly can move up and become, work for the benefit of all the beings. So whoever, whichever is the, aspiration or the motivation you have, all three trainings are necessary. And three training is wisdom, training to understand how things are, what is right and what is wrong, how things are, the causes and its effects and all this kind of things. So that's the wisdom. And wisdom in Buddhism is a very, very important element. And to try to work on that, to try to increase or develop our wisdom is very important. The kind of the first level, the most elementary wisdom, is to understand that what I do has an effect on me and on everybody. If I do something negative or something that is harmful to myself and others, that will bring negative things, harmful things, suffering and pain for myself and also others. So therefore, that's not good. And if I do something that's useful and benefits others and myself, then that's a positive thing, that's a good action. So therefore, my thoughts and emotions, my speech and my action has effects, and so therefore I have to be responsible for that. And that is the beginning of understanding the result and the what can you say, the connection of interdependence, connection of the actions and its results. And when I start to understand this, then I become, a little bit aware of my own responsibility, what I want to become. I have to be careful what I do now. And that's the minimum, and so therefore that understanding, the wisdom, helps us to change our behavior, our conduct, and that is the Shila. So the more we are aware and we actually act with that kind of a positive way, and then the better it is for us, the better it is for others. So therefore, so this is, the relationship with wisdom and Shila. And so therefore, Shila is very basic, because how I am, what kind of person I am, how good a person I am, or how negative a person I am, is not just because how intelligent I am, or how much kind of great kind of what can you say, some positive things I did or not, but how I behave myself, how my my behavior is. And so therefore this is the Shila. That's very much the ground. That is the most important thing in both trainings in Buddhism.
Then the third one is that in order to change that, if I have to really, bring a very deeper level of wisdom, and also because, my way of conducting myself with body, speech, and mind is very much to do with, my emotions. And if my mind is totally, out of control, if my mind is fully, under the control of negative emotions and things like that, then even if I want, I cannot act in the right way and the most beneficial way. So therefore, in order to and the thoughts and I train my mind, I need to meditate. So therefore, meditation is extremely important for that. And also, when your mind becomes clear, then wisdom, kind of blossoms by itself. It's very easy for the wisdom to blossom. So therefore, all these three very helping each other. So therefore, that's the main understanding from Buddhist point of view, these three trainings, what we call the Lapasum, or the three main trainings. 9, whatever you call it, 9 stages of meditation, or 9 ways to bring stability in the mind, is the way to train our mind. In meditation, you can call it if you like. Và khi chúng ta ở trên con đường hoặc là chúng ta đang cố gắng để thực hiện ở trong cái loại người thứ hai, đó là mong cầu được giải thoát bản thân mình khỏi vòng sinh tử luân hồi, thì ở một giai đoạn nào đó, có thể sớm và muộn, chúng ta nhận ra rằng là nếu như mình chỉ giải thoát chính bản thân mình khỏi vòng sinh tử luân hồi thì điều đó là không đủ, bởi vì là có rất nhiều người, ví dụ như là những người thân yêu của chúng ta, bạn bè, gia đình, người quen, và dần dần mở rộng tới tất cả mọi chúng sinh. Tất cả họ đều giống như chính bản thân chúng ta, tức là họ đều muốn hạnh phúc, họ muốn thoát khỏi khổ đau, đau đớn, vấn đề của vòng sinh tử luân hồi, và tất cả họ đều mong muốn đạt được mức độ cao nhất của hạnh phúc, tự do, giải thoát và vì vậy chúng ta không chỉ hành động vì chính bản thân mình, mà chúng ta còn muốn hành động vì lợi ích của tất cả mọi chúng sinh. Và khi mà chúng ta có được tâm nguyện đó ở đầu, khi chúng ta phát khởi tâm nguyện như vậy, thì có nghĩa là chúng ta trở thành một vị Bồ Tát, tức là một người hành động vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Và có 3 loại phát khởi tâm như vậy, hay là 3 động cơ, hay là 3 tham vọng như vậy khi mà chúng ta thực hành giáo pháp. Và chúng ta có thể bắt đầu với bất cứ một động cơ hay là với tham vọng nào, nhưng dần dần chúng ta sẽ mở rộng và tiến lên để có thể làm lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Và trong khi chúng ta rèn luyện tâm thức như vậy thì 3 rèn luyện này là rất quan trọng. Đó là thứ nhất, đó là với trí huệ, có nghĩa là chúng ta rèn luyện để có sự hiểu biết rõ ràng về chúng ta, về chính bản thân con người chúng ta, và về cách mọi thứ đúng như chúng thực là, hoặc ở mức thấp hơn, đó là điều gì là đúng, điều gì là sai, và chúng ta có thể hiểu về nhân quả. Trí huệ ở trong đạo Phật là rất quan trọng, và chúng ta cố gắng để có thể làm tăng trưởng, phát triển trí huệ này. Và ở mức độ đầu tiên, chúng ta hiểu rằng là mức độ căn bản nhất, chúng ta hiểu rằng là
Bất cứ điều gì chúng ta làm cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta và tất cả mọi người. Nếu chúng ta làm những điều bất thiện, gây hại cho bản thân chúng ta và người khác thì nó sẽ mang đến khổ đau, đau đớn, vấn đề cho chính chúng ta và những người khác, và điều này là không tốt. Ngược lại, nếu chúng ta làm những việc rất là thiện lành, có lợi ích cho chính bản thân mình và những người khác, thì đây là thiện hạnh, hành động thiện lành, và chúng ta thực hiện nó với suy nghĩ, cảm xúc và tức là ý và khẩu, lời nói và hành động. Sự tác động của thân khẩu ý này thì có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm về chúng, và chúng ta bắt đầu có thể hiểu về sự kết nối giữa duyên sinh hay là sự tương thuộc lẫn nhau và nhân quả, và khi đó thì chúng ta sẽ trở nên ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Chúng ta ý thức hơn về việc mình muốn trở thành người như thế nào, và chúng ta sẽ cẩn thận với hành động để có thể trở thành thứ mà chúng ta mong muốn. Và vì vậy, đây là sự hiểu biết căn bản nhất, nhỏ nhất, và với sự hiểu biết này đã giúp cho chúng ta có thể thay đổi được hành vi của chúng ta, cách ứng xử của chúng ta, và đó là Sila, có nghĩa là giới luật hay là đạo đức. Và khi mà chúng ta nhận biết rõ ràng hơn và hành động theo cách thiện lành này thì nó làm lợi ích cho chính bản thân chúng ta và những người khác, và đó là mối quan hệ giữa trí huệ hay sự hiểu biết và Sila, giới luật. Giới luật là căn bản. Chúng ta là con người như thế nào, loại người nào mà chúng ta muốn trở thành, chúng ta là một người tốt hay một người xấu, và nó không phải chỉ là việc chúng ta thông minh như thế nào hay là chúng ta có những cái phẩm chất tuyệt vời như thế nào, mà nó dựa trên cách chúng ta hành xử, ứng xử. Và vì vậy, Sila hay giới luật là nền tảng và rất quan trọng ở trong rèn luyện của các vị Bồ Tát. Và thứ ba, đó là để có thể thay đổi nó, nếu như chúng ta bắt đầu với mức độ thâm sâu hơn của trí huệ. Đó là do cách chúng ta hành xử với thân khẩu ý của mình bị tác động rất nhiều với cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta, và nếu như mà tâm thức của chúng ta không được kiểm soát và nó bị lấn át hay bị điều ngự hoàn toàn bởi cảm xúc tiêu cực, thì dù chúng ta muốn, chúng ta cũng không thể hành động đúng hay là hành động một cách lợi ích cho chính bản thân chúng ta và những người khác. Vì vậy chúng ta cần phải rèn luyện tâm thức của mình. Do đó chúng ta cần có thiền, và thiền là rèn luyện hết sức quan trọng ở trong đạo Phật. Và khi chúng ta thực hành thiền thì tâm thức của chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn, rõ ràng hơn, và trí huệ sẽ tự động nở rộ một cách rất là dễ dàng. Và vì vậy, ba rèn luyện này là trợ giúp lẫn nhau, và đây là một sự hiểu biết căn bản. Ba loại rèn luyện này ở trong tiếng Tạng là Lappa và Lappasum, có nghĩa là ba rèn luyện hay là ba tu luyện chính. Và ở trong 9 giai đoạn của thiền định hay là 9 cách thiền trong thiền định thì có nghĩa là chúng ta rèn luyện để có thể an định tâm thức của mình, và đây là cách chúng ta rèn luyện với tâm thức của mình thông qua thiền. Chúng ta có thể nói như vậy. So the first, first of these four is the Tibetan word is Jogpa. There are different translations in English by different translators. One way of translating it is placement, and another I found is resting the mind. I think resting the mind is easy to understand. Resting the mind is Jogpa is actually, if you literally translate it, maybe it will be Jogpa, because Jogpa is to kind of to
place it, to make it remain. And this is because, at this moment, what we are doing is you just allow your mind, this little bit relax or aware and relax on that object of meditation that you are doing. Now here, you could meditate in different ways. Some of the most common ways is just, on the breathing, resting your mind on your breathing. Another is to, look at something, maybe an object in front of you, or something that you imagine in your mind, an object that you kind of imagine in your mind. Sometimes you can also, visualize image of Buddha or something very enlightened, something like that. Sometimes you look at a kind of a image of like a lamp reflecting in a mirror in front of you. There are various ways. There are many various ways that people do. And those things are all, useful. It's good. And, depending on your own kind of, sometimes one way is better for somebody, and another time, so to other people, maybe another way is better. That depends on yourself, I think, mostly. But here, the main thing is to allow your mind to relax wherever, doesn't matter. It can also be on nothing, without any basis or without any object. You can have your mind just relaxed, not thinking about the past, not thinking about the future, or holding on to anything, worrying about the future, not even kind of grasping at what's going on now, totally relaxed in the present moment. That could also be. But whatever, type of, object you have, with some object, some material object, some kind of visualized object, some, or just like breathing, or, nothing, you just allow your mind to rest on it. Now here, usually it is said that this first is very much dependent or very much based on good instruction by the teacher, how to do it. Because, the main thing is we need to sometimes have a object of meditation, because otherwise we are too, we become too, our mind is too busy. So therefore it's very difficult to kind of focus. It's very difficult to focus. Immediately our mind goes away. And sometimes we don't even realize that our mind has run away or, done lots of things. So therefore we need sometimes a kind of object to bring our mind back to. I think that this is, I'm breathing in and breathing out, and then I'm focusing on that, but suddenly I realize that, I'm in the market shopping, or something like that. Like this, we have this famous story of Drupa Kunle. Maybe many of you know, but I don't know if you are, if that
is a story told in Vietnam or not. You know, in Tibet there was a very great master called Drupa Kunle, you know, and he's sometimes called the madman of Drukpa. He was a kind of a crazy yogi. There were 3 crazy yogis, one of them, and he was very highly realized, but he was very crazy. I mean, he did everything that anybody should not do, especially Dharma practitioners. And his brother was a very, very proper Lama. And he didn't like it at all, that he was, roaming around and doing things and not sitting in meditation and not doing retreats and things like that. So one day, his brother brought him to his place, and he said, now we are going to do retreat for several months. I am doing retreat in this room. You are going to retreat in the next room to me, and they will bring food and everything in. You don't go out. You are doing meditation and retreat. And then he said, yes, we will do it. I'll do it. So he said everything, yes. But next day, his attendant came and said, your brother, Drupakule, he just left. He said the retreat is finished. And then he said, how can it be? He's always like this. He's so bad. Send somebody with a horse and bring him back. So they sent somebody with the horse, and he was just walking not very far. So he brought him back. And then he brought him into his room, and he was really, very upset and angry. And what do you mean by this? We were supposed to be doing retreat for a long time, and it was just yesterday you left. And how can you do that? And this Drupakula said, yes, but I thought, we have finished our retreat. How can you think that we have finished our retreat? Because, we said we are going to do it for months. He said, yes, but then you were going, roaming around Lhasa and trying to, making coloring of some yak's hair, yak's tail. And then he remembered, this, his brother, the good Lama, he was sitting in his room, and then he saw a tail of a yak, white tail of a white yak hanging in one corner of his room. And he had a thought. He thought, oh, this is a nice, white tail. Next time when I go to Lhasa, I will color it red. And then I will put it on the head of a mule, caravan. In Tibet, there was, caravans of mules that time because there was no cars. And then they put like a red, yak's tail on and the big bell on the, neck. And this, the wind will, flutter this, and then the bell rings, and it looks very good. So I thought I would do that. And Drupak only picked that up. He knew what he was thinking. And then he was kind of trying to teach him how to meditate in the back. He understood the joke anyway. So like that. So, our mind is, everywhere. So therefore, when our mind is not on the object, then we have to bring it back. And how to bring it back is not easy because, if we are too kind of, what can you say, too strongly, like, we can't be too relaxed also. We have to be very relaxed because meditation cannot be unless we fully relax. But we have to be little aware, completely relaxed, but little aware and mindful. Now, how good our meditation is depends on this balance.
we have to be very relaxed, completely relaxed, natural, but slightly aware so that we are not totally distracted. So this is the, this is something we need to learn by what can you say, by training, by experience. So therefore, this is resting the mind or placing the mind. You allow your mind lightly aware of the object of mind, but not too much, not to concentrate, not so strongly focusing on that, because then it will be, it will be more like grasping or more like stressed. So the meditation is a way to totally relax. So if any kind of stress is not going to work, so I cannot think about anything. I cannot, too much is have the negative result. So therefore, very lightly relaxing on the object of meditations, like you are, if it is on your breathing, then you just little bit remember your, so that you don't forget, just that. That's why we call it mindfulness. Mindfulness is basically a little bit remembering, but nothing more, nothing stronger, So this, then it is always said that when you start, you have to do it very short time, maybe few minutes, 1 or 2 minutes or something like that. Start with very short, and then relax again, completely relax. You don't meditate. Again, a little bit, and then totally relaxed. So that you become, when you are doing meditation, you are relaxed and aware a little bit. And then when you are relaxing, you are completely relaxing, you are not even remembering things. So this way you are training step by step. So this is the first one, resting the mind, jogpa. And this is, the whole 9 stages, 9 stages in the development of shamatha. I think that's what it is. 9 stages on how to develop fully the shamatha meditation. The first is, this has to be developed through what they call the 6 top. This called what is it called? Tuk means like 6 powers. 6 powers, and this is the first power, the power of the instruction, power of the learning, power of instructions from the teaching of the teacher. So that's the first one. That's the first one. Now in the picture, can you show the picture again? In the picture, you can see this, this monk, and this monk, is just, it's not that only monks can meditate. The 6. That's not the idea. Anybody can, can meditate, but monk is just to represent as the person who is meditating. And the elephant represents your mind. Our mind is like the elephant. Meaning that, elephant is somebody who is very big and very strong, and actually wild animal, you can say. And the black is kind of more wild, more black or more dark, or more wild.
So, our mind is like a wild animal, an elephant. Wild elephant is not easy to control. When a wild elephant comes, then you can't just shoo it. They will go away. It's not like that. It's very strong. It's very big. And when it's wild, it doesn't, something that you can just, ask them to go or something like that. So our mind is also like that. Our mind at the present moment is very, very powerful, very difficult to, to move around. It doesn't do what we just ask him to do. Especially when it's in the kind of state of emotion, it's very difficult to control. On top of that, at this moment, as the beginners, then it is very, like out of control, as if this wild elephant is led or is led by a monkey. Monkey, you can see, usually monkeys never sit still for a while. It's always, doing something, jumping here, jumping there, doing something. So at this moment, our mind is like that, is not only strong and difficult to manage like a wild elephant, but it is also totally, busy and totally, distracted and completely out of control, like a very active monkey. So that's how our mind is at the moment. So now what we have to do is we have to catch this elephant and and free it from this very active and uncontrollable, monkey. But we are very far behind. You can see, in the first photo, the monkey is not near. It's running after, but quite far away. What the monkey is holding, maybe it's not very clear in the photo, but one is a rope and another is a hook. Hook and a rope. And this rope and hook represents mindfulness and awareness. So at the moment, what tools we have, what we can do. We can have only two tools. That's the mindfulness and awareness. We don't have anything else. We only have mindfulness and awareness. What is mindfulness? Mindfulness is actually a little bit not forgetting, and awareness is aware, you know this is happening, and then you know what you have to do at that time. You are not forgetting what you have to do. You remember what to do at that time in that situation. So this, awareness and mindfulness. Awareness and mindfulness are, kind of not really totally separate. It's together. But sometimes we kind of put it into two because, we have to be aware and then you have to remember what to do and not to do. And that's the mindfulness. So therefore, if we are meditating, say like we sit, of course, usually it is said that you can meditate in any kind of way. You can meditate in sitting posture, you can meditate in standing, you can meditate while walking, you can meditate while lying down also.
But if you're lying down, more easy to go to sleep. So therefore, it's not regarded as the most practical one at this moment. And then, so therefore, usually, people recommend sitting, sometimes walking also, especially if you are, there's danger of getting kind of drowsy and things like that. Then walking meditation is recommended also. So therefore, we also talk about the postures of meditation and things like that, which is not really too much discussed here, but it will be included, because this is especially like the first one is about the instructions and, things like that. So, these different instructions on, how to sit, the posture of meditation, how to walk, and these things can be interesting and important. So the main thing is that if you're sitting, sit in a very kind of relaxed and easy way, but straight. Usually they say that, if your body is straight, then all your channels become straight, and all your channels become straight, your kind of breathing or wind or kind of energy becomes straight. And when energy becomes straight, your mind becomes also more clear and more straight. So therefore, much more easier, to attain the desired effect of the meditation. There are stories that some monks were meditating in a place during Buddha's time, and then they saw ape kind of sitting in a certain posture, and then they also did this same posture as the ape, and then they attained the meditation very easily, and they later come to know that there was a very great arhat doing meditation in this place before them, and the ape was just kind of imitating that arhat's posture. So therefore, the postures and all these things important, but mainly, you allow your mind completely relaxed, but only a little bit aware of, your the object of meditation. In the one of the most simple and most kind of beginning meditation is sometimes just counting the breathing also. Like you just, you breathe, say, you breathe in slowly, and then let it be, and then you breathe out slowly, and then let it be a few seconds, and count as 1. And again you breathe in slowly, and then you breathe out slowly, and count as 2. Like that, if you can count up to like 7 or 21, something like that continuously, then you are not doing anything else but just breathing, but you are a little bit aware how many breathings you did. So therefore there is a little bit of awareness or mindfulness of not forgetting, and then totally relaxing and thinking about nothing,
but just experiencing the breathing. So this is sometimes a very important, instruction, because you have that all the elements, and especially you cannot, in that kind of meditation, you cannot cheat. You just doing this. So this is things like that. So that's the first one. The main thing is that you just focus on the mind, very relaxed, and and for a short time, and then relax again without meditating, and then again doing something, meditation you can call it, but not like I'm doing meditation, I have to get this, I have to attend this, I have to this, it has to be very good, it has to be not, not any of those thoughts, just doing, again and again and again. That's the first one. Và giai đoạn đầu tiên của thiền định, của con đường thiền định, trong từ tiếng Tạng nó là Chokpa, có những cái, tức là cái sự dịch về thuật ngữ này thì khác nhau bởi những dịch giả khác nhau, như là một số thì nói là sắp đặt tâm hay hướng tâm, và một số thì nói là an trụ tâm, và có lẽ là để hiểu một cách dễ dàng chúng ta sẽ sử dụng từ an trụ tâm. Chokpa theo nghĩa đen nó có nghĩa là sắp đặt và duy trì. Ở khoảnh khắc này thì hoặc là ở trạng thái này thì chúng ta cho phép tâm của chúng ta thư giãn một chút và nhận biết rõ ràng vào đối tượng mà thiền định, đối tượng hỗ trợ thiền định mà chúng ta chọn. Và cái đối tượng hỗ trợ thiền định phổ biến nhất đó là với hơi thở, chúng ta an trụ tâm trên hơi thở. Hoặc là đôi khi chúng ta sẽ có những cái đối tượng hỗ trợ thiền khác, như là chúng ta quan sát đối tượng ở phía trước mặt chúng ta, hay là chúng ta quán tưởng một hình ảnh nào đó ở trong đầu của chúng ta. Đôi khi thì chúng ta có thể quán tưởng ra hình ảnh của Đức Phật hay của những bậc giác ngộ, hoặc là đôi khi chúng ta có thể quan sát ngọn đèn, tức là hình ảnh phản chiếu của ngọn đèn ở phía gương trước mặt. Có rất nhiều những đối tượng hỗ trợ thiền khác nhau như vậy, và việc chúng có lợi ích hay là phù hợp hay không thì phụ thuộc vào tính cách của chúng ta, phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta. Đối với một số người thì một số phương pháp dễ dàng hơn, tốt hơn. Và điểm chính yếu đó là chúng ta cho phép tâm của mình được thư giãn, thả lỏng. Và trên bất cứ đối tượng hỗ trợ thiền định nào mà chúng ta lựa chọn, hoặc là đôi khi chúng ta cũng không có đối tượng hỗ trợ thực hành thiền nào, có nghĩa là thiền không đối tượng, hay là tỉnh giác rộng mở, có nghĩa là tâm thức của chúng ta thư giãn và không nghĩ gì về bất cứ điều gì, hay là không an trụ tâm trên bất cứ một đối tượng cụ thể nào. Hoặc là vì vậy có rất nhiều những phương pháp khác nhau. Đôi khi chúng ta có những đối tượng hỗ trợ thiền về mặt thị giác hay là về âm thanh, đôi khi là với hơi thở, hoặc là đôi khi là không có đối tượng hỗ trợ thiền và chúng ta cho phép tâm thức của mình an trụ trên đối tượng đó. Thông thường thì cái giai đoạn đầu tiên này sẽ phụ thuộc vào việc vị thầy hướng dẫn thiền của chúng ta có chỉ dẫn cho chúng ta tốt hay không, và cách để chúng ta có thể làm nó. Vì vậy nó phụ thuộc vào việc chỉ dẫn thực hành thiền tốt hay không. Bởi vì điều chính yếu là đôi khi chúng ta cần một đối tượng để hỗ trợ thiền định của chúng ta khi mà tâm thức của chúng ta đang rất là bận rộn và rất khó để có thể tập trung, và tâm thức của chúng ta sẽ ngay lập tức phân tâm hoặc là chạy nhảy đi chỗ khác, chỗ này chỗ khác, và đôi khi chúng ta thậm chí còn không nhận ra là tâm thức của chúng ta đã bị phân tâm và đã
chạy nhảy đi những chỗ khác rồi, và vì vậy chúng ta cần có đối tượng để có thể hướng tâm của mình trở lại đối tượng đó. Ví dụ như là chúng ta có thể tập trung vào hơi thở vào và ra, và chúng ta đang tập trung vào hơi thở vào và ra, và rồi bất ngờ chúng ta nhận ra rằng mình đang ở một chợ nào đó và đang mua sắm vân vân. Và có một câu chuyện rất là nổi tiếng ở Tây Tạng là có một vị thầy rất là vĩ đại, đó là Trúc-pa Khôn Lệ, và đôi khi thì mọi người còn gọi ngài là một vị du già điên loạn. Ngài là một trong 3 vị du già điên loạn nổi tiếng nhất ở Tây Tạng, và ngài đã đạt được chứng ngộ rất cao, nhưng mà ngài thường xuyên làm những việc mà một hành giả Phật Pháp không nên làm, và vì vậy anh trai của ngài là một vị Lạt Ma rất là tốt và uy nghiêm, không thích điều này, và nghĩ rằng là tại sao Rupa Côn Lệ không ngồi xuống thực hành thiền hay là thực hành nhập thất mà luôn luôn làm những việc điên rồ như vậy. Và vì vậy một ngày anh trai của Rupa Côn Lệ đã mang ngài đến một nơi và nói là cả hai chúng ta sẽ cùng nhau nhập thất ở đây trong một vài tháng, và Rupa Côn Lệ sẽ ở một cái chỗ này và anh trai sẽ ở ngay bên cạnh, và sẽ có người mang thức ăn đến, và chúng ta sẽ không được phép ra khỏi khu nhà nhập thất này, và chúng ta hãy thực hành thiền và nhập thất ở đây trong vài tháng. Và Rupa Côn Lệ đồng ý, nhưng mà ngày hôm sau thì người mang thức ăn đến đã nói với anh trai của ngài là ngài đã rời nhập thất và ngài đã hoàn thành việc nhập thất của ngài rồi. Anh trai của ngài nói làm thế nào có thể như vậy, thật là tệ. Và ngay lập tức anh trai của ngài gửi một người với ngựa và để bắt Pha Con Lệ quay trở lại. Vì Pha Con Lệ đi bộ nên là người đó nhanh chóng mang được ngài trở lại, và anh trai của ngài đã hết sức giận dữ và nói rằng là chúng ta nên nhập thất trong một thời gian dài, làm thế nào mà anh có thể bỏ đi như vậy. Và Pha Con Lệ đã nói là nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta đã hoàn thành rồi. Anh trai của ngài hỏi làm thế nào lại như vậy, chúng ta đã đồng ý là làm nó trong một vài tháng mà. Và Pha Con Lệ đã trả lời là nhưng mà anh đã lang thang đến tận Lhasa và nghĩ về việc sẽ nhuộm cái đuôi bò giác trắng và treo lên lều trại. Đó là bởi vì anh trai của ngài ở trong phòng nhập thất của anh trai ngài có một cái đuôi bò giác màu trắng, và khi ngài thực hành thiền, ngài đã nhìn thấy cái đuôi này và ngài nghĩ rằng là nó rất là đẹp. Lần tới khi ngài đi Lhasa, ngài sẽ nhuộm đỏ nó và sẽ treo nó ở trên chốc trang trại của trên chốc lều trại của mình, và ngài cũng sẽ mua một cái chuông rất là lớn, và khi gió thổi thì chuông sẽ kêu, và với chiếc đuôi bò giác màu đỏ thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Ta sẽ làm điều đó, và Pha Côn Lệ bằng cách nào đó đã biết được là anh trai của mình đã có những suy nghĩ như vậy khi thiền, và vì vậy ngài đã bỏ đi và thực hiện những hành động như vậy để cố có thể dạy anh mình cách thiền đúng. Và đây là một câu chuyện cười như vậy, thì hy vọng là mọi người có thể hiểu nó. Và vì vậy tâm thức của chúng ta cũng như vậy, nó luôn chạy nhảy khắp nơi, và tâm của chúng ta thì sẽ thường không an trụ được ở trên một đối tượng. Và khi mà tâm của chúng ta không an trụ trên đối tượng thì chúng ta cần phải biết cách để mang nó quay trở lại, và làm như thế nào nó không dễ dàng. Chúng ta không được quá căng thẳng về nó, nhưng đồng thời chúng ta cũng không được quá thả lỏng. Dĩ nhiên là chúng ta phải hoàn toàn thư giãn, nhưng mà chúng ta vẫn duy trì một chút nhận biết, có nghĩa là chúng ta có chút chánh niệm tỉnh giác, và làm thế và thiền của chúng ta tốt tốt như thế nào là phụ thuộc vào việc sự cân bằng giữa việc thư giãn hoàn toàn tự nhiên và có một chút tỉnh giác hay một chút nhận biết, không bị phân tán tâm. Và chúng ta cần phải học về sự cân bằng đó thông qua rèn luyện và thông qua trải nghiệm của chính bản thân mình. Và đây chính là cách mà chúng ta
hay là cách mà chúng ta sắp đặt hay hướng tâm của mình. Có nghĩa là chúng ta an trụ tâm của mình một cách rất là nhẹ nhàng ở trên một đối tượng, không quá căng thẳng, và chúng ta cũng không quá chú tâm. Bởi vì là khi mà chúng ta quá chú tâm, quá căng thẳng vào đối tượng thì là giống như chúng ta đang bám chấp vào đó và chúng ta sẽ bị căng thẳng. Và điều này thì trái ngược với thiền, bởi vì thiền là cách để tâm thức của chúng ta có thể trở nên hoàn toàn thư giãn. Vì vậy, bất cứ loại căng thẳng gò bó nào cũng sẽ không hiệu quả. Như là chúng ta ép bản thân mình không được nghĩ về cái này, không được nghĩ về cái khác. Khi thiền thì sẽ mang đến một kết quả hết sức là tiêu cực. Và vì vậy ở đây chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng thư giãn, nhận biết đối tượng hay là an trụ tỉnh giác của mình trên đối tượng đó. Ví dụ như là khi chúng ta thực hành thiền với hơi thở thì chúng ta chỉ cần nhớ một chút về hơi thở đó, có nghĩa là chúng ta có chánh niệm về hơi thở đó. Và khi chúng ta nhớ một chút về hơi thở đó thì chúng ta không bị quên mất nó. Và chỉ như vậy thôi, không mạnh hơn. Và chúng ta chỉ hơi nhớ một chút về hơi thở đó. Và chúng ta luôn được khuyên rằng khi mới bắt đầu thì chúng ta nên thực hành nó trong một thời gian ngắn, chỉ một vài phút thôi. Chúng ta bắt đầu với thời gian ngắn. Hãy để cho tâm thức hoàn toàn thư giãn và an trụ trên một đối tượng mà chúng ta đã chọn. Và rồi sau đó thì chúng ta không thiền nữa, có nghĩa là chúng ta không đặt tâm trên một đối tượng nào cả một lúc, và rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với thiền. Và vì vậy đó là cách mà chúng ta thực hành thiền hoàn toàn thư giãn và có một chút tỉnh giác hay là có một chút cái biết. Và chúng ta không hoàn toàn quá thả lỏng và quên mất đối tượng hỗ trợ thiền của mình. Và đó là Chokpa, có nghĩa là an định tâm. Và ở trong cả 9 giai đoạn để phát triển thiền định này thì điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải phát triển thông qua 6 chốc trúc, có nghĩa là 6 lực. Lực đầu tiên ở đây có nghĩa là những chỉ dẫn hay là những học hỏi từ vị thầy hoặc là từ giáo lý. Và ở trong bức tranh quý vị có thể nhìn thấy ở đây là có một nhà sư, nhưng không nhất thiết là nhà sư. Đây không phải là ý định của bức tranh này. Bất cứ ai cũng có thể thực hành thiền được, và nhà sư ở đây có tượng trưng cho những người thực hành thiền hay những thiền giả, và con voi thì tượng trưng cho tâm thức của chúng ta. Nó rất là to lớn, mạnh mẽ và hoang dại. Quý vị có thể nhìn thấy màu sắc của nó, nếu mà nó càng đen hoặc là càng tối thì có nghĩa là nó càng hoang dại, và tâm thức của chúng ta ở lúc này cũng như vậy, nó rất là hoang dại và loạn động. Và con voi đó thì không dễ dàng để chúng ta có thể kiểm soát, chúng ta không thể, vì nó rất là mạnh và mẽ và to lớn, nên là khi nó đến chúng ta không thể chỉ phẩy tay su su và nói là đi đi thì nó sẽ đi mất, bởi vì nó rất là to lớn và mạnh mẽ, và chúng ta không thể yêu cầu nó làm điều mà chúng ta muốn. Và tâm thức của chúng ta trong khoảnh khắc hiện tại cũng như vậy, nó rất là mạnh mẽ và rất khó để chúng ta có thể thay đổi, chuyển hóa nó, và nó thường không làm những thứ mà chúng ta mong muốn, đặc biệt là khi nó bị lấn át bởi những cảm xúc tiêu cực. Và vì vậy, với người mới bắt đầu thì tâm thức của chúng ta thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, giống như con voi hoang dã này, và nó bị dẫn dắt đi bởi con khỉ. Con khỉ thì không bao giờ ngồi yên một chỗ, nó luôn làm cái này cái khác, luôn nhảy nhót mọi nơi, và tâm thức của chúng ta lúc này cũng như vậy, nó rất là mạnh mẽ, và vì vậy rất khó để có thể kiểm soát nó, và đồng thời nó cũng luôn bận rộn, luôn bị phân tán và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, giống như là con khỉ. Ở đây, điều mà chúng ta có thể làm để rèn luyện con voi hay là để huấn luyện con voi thoát khỏi sự kiểm soát của con khỉ loạn động rất là năng động này, thì chúng ta ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy trong bức tranh là chúng ta đang ở phía rất là xa chúng ta, và
Trong bức tranh thì có thể thấy là nhà sư đang cầm hai cái, đó là sợi dây và cái móc, thì nó tượng trưng cho chánh niệm và tỉnh giác. Trong khoảnh khắc này, trong thời điểm này, thì phương pháp hay là pháp môn duy nhất mà chúng ta có đó là chánh niệm và tỉnh giác, không có gì khác cả. Vậy chánh niệm có nghĩa là gì? Chánh niệm có nghĩa là chúng ta không quên, và tỉnh giác có nghĩa là cái biết, chúng ta biết điều gì đang xảy ra và chúng ta nên làm điều này. Vì vậy, điều gì? Vì vậy, chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là chúng ta không quên việc mà chúng ta cần làm vào khoảnh khắc này và trong tình huống này. Và chánh niệm và tỉnh giác thì thực ra là không hoàn toàn tách biệt với nhau, nhưng mà đôi khi trong thực hành thì chúng ta phân chia ra nó làm hai. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta phải có được tỉnh giác hay là sự nhận biết về những điều đang xảy ra, và sau đó thì chúng ta nhớ điều mình cần làm, đó chính là chánh niệm. Và nếu chúng ta thiền thì khi chúng ta thiền, chúng ta ngồi xuống, thường thì chúng ta có thể thực hành với rất nhiều những phương thức hay là những đối tượng hỗ trợ thiền khác nhau, và về cơ bản chúng ta có thể thiền khi chúng ta ngồi, khi chúng ta đứng, khi nằm, vân vân. Nhưng nếu chúng ta nằm xuống thì rất dễ chúng ta sẽ buồn ngủ, và vì vậy đây không phải là một cái phương pháp rất là hữu ích hay thực tiễn cho chúng ta lúc này. Thường chúng ta được khuyến khích là chúng ta nên ngồi, hoặc là đôi khi chúng ta nên đi lại khi mà chúng ta bị buồn ngủ hay hôn trầm hay suy sụp, và khi đó thì chúng ta được khuyến khích là nên thực hành thiền đi. Đối với tư thế ngồi thiền thì ở đây chúng ta sẽ không nói quá nhiều, nhưng mà nó cũng bao gồm trong chỉ dẫn thực hành thiền, bởi vì tư thế thiền cũng là một phần trong chỉ dẫn thiền, và có những chỉ dẫn thiền khác nhau về cách làm thế nào để ngồi, cách để đi, và điều này cũng rất quan trọng. Ở đây điều chính yếu đó là khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta hãy ngồi một cách rất là thư giãn, thả lỏng, nhưng mà hãy đảm bảo là cột sống của chúng ta thẳng. Khi mà cột sống hay cơ thể của chúng ta thẳng thì là cái kênh năng lượng trong cơ thể của chúng ta cũng sẽ thẳng và cân bằng, và khi đó thì hơi thở hay là khí cũng sẽ thẳng và cân bằng, và khi đó tâm thức của chúng ta sẽ dễ dàng trở nên sáng suốt, rõ ràng hơn, và chúng ta có thể dễ dàng đạt được những hiệu hiệu quả mong muốn của thiền. Có một câu chuyện đó là có một vài nhà sư đang thực hành thiền ở một nơi trong rừng vào thời của Đức Phật, và họ đã nhìn thấy một con khỉ đột đang ngồi ở trong tư thế thiền, và họ đã con khỉ đột đó, và họ cảm nhận là thực hành thiền của họ trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và thực chất đó là vì con khỉ đột đó đã bắt trước đây cũng ở chỗ này thì có một vị A-la-hán đã đạt giác ngộ rất là cao, đã thực hành thiền ở đây, và con khỉ đột này đã bắt chước vị A-la-hán đó, và khi các nhà sư bắt chước tư thế ngồi của con khỉ thì họ có thể thiền tốt hơn. Điều đó chứng minh đó là tư thế thiền định của chúng ta đúng là rất quan trọng, và đồng thời chúng ta giữ cho tâm thức của mình thư giãn và có một chút tỉnh giác hay có một chút nhận biết về đối tượng thiền mình đã chọn. Và một trong những phương pháp thiền rất là đơn giản và được khuyến khích giới thiệu cho những người mới bắt đầu đó là đếm hơi thở. Chúng ta hít vào từ từ rồi nghỉ, và sau đó thở ra từ từ rồi lại nghỉ, đếm 1, và lặp lại như vậy, hít vào, nghỉ, thở ra, nghỉ, đếm 2, và chúng ta lặp đi lặp lại như vậy cho đến 7 hoặc là 21. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy có nghĩa là chúng ta không làm bất cứ một thứ gì khác, chúng ta chỉ thở thôi, và chúng ta có một chút tỉnh giác hay một chút nhận biết về chúng ta đã có bao nhiêu hơi thở. Chúng ta không nghĩ về bất cứ một thứ gì khác và chúng ta trải nghiệm hơi thở, thì đó chính là chánh niệm và tỉnh giác trên hơi thở. Và đây là một chỉ dẫn rất là quan trọng
bởi vì là chúng ta có tất cả những cái yếu tố để thực hiện nó, do chúng ta luôn có hơi thở. Và đặc biệt ở phương pháp này thì chúng ta sẽ không thể dối gạt mình. Chúng ta sẽ biết được là mình quên mất đếm hơi thở ngay lập tức. Và vì vậy, ở giai đoạn đầu, điều quan trọng đó là chúng ta tập trung vào một đối tượng một cách rất là thư giãn trong thời gian ngắn, và chúng ta hoàn toàn thư giãn. Sau đó thì chúng ta buông bỏ nó và chúng ta không thiền nữa. Chúng ta chỉ đơn giản an trụ tâm, và rồi chúng ta lại bắt đầu hướng tâm quay trở lại với đối tượng thiền của chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta làm nó một cách hết sức là thư giãn. Không phải là chúng ta nói là chúng ta phải làm như thế này, phải làm như thế kia, hay là chúng ta phải đạt được trạng thái này, hay chúng ta cần phải thực hiện nó đúng. Không phải những suy nghĩ như vậy, mà chúng ta hoàn toàn thư giãn, thả lỏng và an trụ tâm trên đối tượng thiền đã chọn. I'm sorry, I didn't know it went that long. And I think I just want to add one thing, that it is said that at this time, it seems that we have, our mind become much more kind of busy and distracted, things like that. But it is not that. It's just that because of the meditation, we recognize, we realize how distracted and how busy and how out of control our mind is. So we need to remember this. And that time, it said that we need to be very patient with ourselves, because it is very easy that many people give up meditation at this stage, because you think that it's impossible to kind of attain a total peace of our mind because it's so busy and it's out of control. So this is the time when we need to be very patient and kind of trusting, and a little bit, that we have to, if we continue and relaxedly and, lightly and joyfully, we will be able to then, change this, so this is the important reminder at that stage, in which I think many of us will be in this stage. So I think I'll stop here tonight, and I don't know if we have time to questions, and maybe you don't have any questions so far. So as you wish. I will ask people once I finish. So yeah, if we have questions, so please. Okay. Thì là một điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý là trong thời gian này thì có vẻ dường như là tâm thức của chúng ta trở nên bận rộn, phân tán, loạn động hơn, nhưng thực ra không phải là như vậy. Lý do là bởi vì là khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta bắt đầu có thể nhận ra được rõ ràng hơn tâm thức của chúng ta bận rộn, phân tán, nằm ngoài tầm kiểm soát như thế nào. Và rất quan trọng là chúng ta cần phải nhớ điểm này, và chúng ta cần phải có lòng từ ái bi mẫn với chính bản thân mình, bởi vì là rất nhiều người có thể sẽ dễ dàng từ bỏ thiền trong giai đoạn này, bởi vì là họ cảm thấy là việc đạt được tâm an định, không có quá nhiều suy nghĩ khởi lên hay kiểm soát được tâm thức là rất khó, và họ đã từ bỏ nó. Vì vậy ở trong giai đoạn này chúng ta cần phải có lòng từ ái bi mẫn với chính bản thân mình, và chúng ta cần phải có niềm tin rằng là nếu chúng ta tiếp tục, nếu chúng ta chỉ đơn giản thư giãn tâm thức và thực hành đúng theo chỉ dẫn với sự hoan hỷ, với sự sống động, thì là chúng ta có thể chuyển hóa được tâm thức của chúng ta. Và đây là một điều rất là quan trọng, chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân mình trong giai đoạn này, bởi vì là rất nhiều những hành giả đã có trải nghiệm này. Và hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Nếu mà quý vị có câu hỏi nào thì quý vị có thể
hỏi Rinpoche. Quý vị có thể bật loa lên để hỏi trực tiếp hoặc là quý vị có thể nhập câu hỏi ở trong phần trò chuyện. Yes. If you have any question, you have to, what to call it? You have to put on. Yeah. Yeah. Yes, I can hear. Con xin được phép nói tiếng Việt ạ. Dạ. Con xin được cảm ơn Ngài Rinpoche và con có một câu hỏi trên bức tranh là con thấy con khỉ ở lúc đầu và con khỉ lúc cuối, cái màu của nó giống nhau nhưng ở cái phần ở chính giữa thì nó màu đậm, vì sao vậy? Nó có ý nghĩa gì vậy ạ? Con cảm ơn. Yes, yeah. So her question is about the image. Then you see at the beginning, the monkey has the yellow color, and then it gets darker in the middle, and then at the end it becomes like yellow again. So is there any meaning in the changing of the color of the monkey in the photo, in the image? Yes, yes. Yes. The first monkey has to be, actually the first monkey has to be also dark, but it's yellow. But actually the beginning, the dark means very, very wild, very, very, then slowly it becomes a little bit kind of lighter. That means that becomes a little bit changing, like in the second elephant also, there's a little bit white on the top of the head, and then in this third, the head of the elephant is white, and things like that. So it starts to change. Yeah. Thì là First elephant, first monkey is here not dark, but actually it should be all dark. Second monkey, there's a little bit yellow, his whole body is dark, but the tail is a little bit yellow. So that's, that's an improvement. Thì tức là ở trong cái bức tranh này, cái phần con khỉ đầu tiên ấy là nó bị tô màu sai. Thực ra là cái con khỉ đầu tiên là nó phải là màu đen, là màu rất là đen ấy. Nhưng mà ở trong bức tranh này nó bị sai màu. Thì là cái nói chung là cái sự tiến trình của nó, đó là đầu tiên thì là nó rất là đen hoặc là màu rất là tối, nó tượng trưng cho là tâm thức của chúng rất là hoang dại và loạn động. Và dần dần khi mà chúng ta tiến trên con đường thực hành của chúng ta thì màu sắc của nó trở nên sáng hơn. Có nghĩa là nó bắt đầu có sự thay đổi, như là ở con voi chẳng hạn, thì lúc đầu nó là màu đen và sau đó thì ở cái giai đoạn thứ hai thì cái đầu của nó có một đốm trắng, và đến thứ ba thì đầu của nó trở nên trắng toàn bộ, tức là nó sẽ dần dần thay đổi và trở nên sáng rõ hơn. Và cũng như vậy với con khỉ, tức là con khỉ đáng lẽ là cái con khỉ trong cái phần đầu tiên nó phải là màu đen, và sau đó thì là ở thứ hai thì có thể là cái đuôi của nó sáng hơn một chút, và ở trong giai đoạn thứ ba thì cái đầu của nó sáng rõ lên. Thì đó là tượng trưng cho sự tiến bộ của hành giả, dần dần từng bước một. Bạn xưa cho con xin hỏi là ý nghĩa của khỉ ở đây mang ý nghĩa gì và voi ở đây mang ý nghĩa gì ạ? So Rinpoche, could you please explain again the meaning of the monkey and the elephant? Yeah, elephant actually represent here
your mind, our mind, which is, which is very strong and, big and, when the elephant kind of goes somewhere, then, it can kind of go through and destroy everything in this process, because they are so big and so powerful, and especially if it is totally wild. So that's the black or dark elephant, representing our mind, the samsaric mind, uncontrolled mind. And then the monkey represents our distraction, our distraction. So we are, very, very busy, very distracted, very with lots of, aversion and attachment. So therefore, our mind is very, very like, never sitting still. So that's the, and so here the elephant is led by the monkey. That means elephant is by itself wild at this stage, and also, very big and, very difficult to control. And on top of that, if it is led by a monkey, then it would, create havoc, because the monkey will just run everywhere and do everything and never sit still. So therefore, that is the kind of situation here, the first stage. And then ourselves, the practitioner is trying to control it, but we are quite far behind, and we are running behind it, but we are not able to kind of even reach it. So we have, the mindfulness and awareness, that is the tools, which is the hook and the rope, but we are not able to even get near it. So that's the, that's the idea here. Con voi ở đây là tượng trưng cho tâm thức của chúng ta, tức là trong giai đoạn đầu thì nó rất là mạnh mẽ và rất là to lớn, và con voi thì khi nó đi đến bất kỳ đâu, con voi hoang dã này nó sẽ phá hủy mọi thứ trên con đường đi hay là trên tiến trình, bởi vì nó rất là lớn, nó rất là mạnh mẽ, và đặc biệt nó rất là hoang dại. Và vì vậy con voi tượng trưng cho tâm thức hiện tại của chúng ta, có nghĩa là tâm thức thế gian, tâm thức của vòng sinh tử luân hồi chưa được kiểm soát, chưa được điều ngự. Và con khỉ thì nó tượng trưng cho sự phân tán tâm của chúng ta. Tâm thức của chúng ta thì luôn bận rộn, luôn bị phân tán, luôn bị lấn át bởi tham ái, sân hận, vân vân, và tâm thức không bao giờ có thể yên tĩnh một lúc nào cả. Và ở đây thì trong bức ảnh này, con voi bị dẫn dắt bởi con khỉ. Con voi chính nó tượng trưng cho sự hoang dại, nó rất là to lớn và rất khó để kiểm soát, và trên đó nó còn bị dẫn dắt bởi một con khỉ, tức là nó chạy nhảy mọi nơi, chạy nhảy ở khắp mọi nơi, không bao giờ có thể ngồi yên tĩnh được. Và đây là tình huống ở trong giai đoạn đầu tiên, và chúng ta thì cố gắng kiểm soát nó, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là chúng ta ở đây là giống như cái nhà sư ở đây, chúng ta cách nó khá là xa, và chúng ta thậm chí còn chưa đuổi kịp nó nữa. Và trong tay chúng ta chỉ có phương thức đó là chánh niệm và tỉnh giác, được tượng trưng bởi sợi dây và cái móc. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta còn chưa đến được gần con khỉ và con voi này. Thì đó là tình huống ở trong cái giai đoạn đầu tiên của chúng ta. Xin cảm ơn Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you very much. Okay, we have a question. So, okay. Maybe the last one. Yeah, the last one. Yeah. Okay, so the answer is like he is a new, very new by the beginning.
practitioner. So according to the teaching, Thầy có thể then the trả lời cho teacher, em. okay, then the Yeah. teacher is very important. Like the teacher who guide us on the path is very important. So how we could find a teacher? I didn't understand. The picture is very important. Yeah, you mentioned that like first it's very important. We need instruction. So it means that we need a teacher to guide us to go through the path. So how we could find a teacher to guide us? You can maybe you can go internet and find a bigger and stronger picture. There is also one in Rigpa. Oh no, sorry, Rinpoche, it's not the picture, but it's a teacher. You said that like for the first step, it's important. We need instruction. How to meditate. Yes. So yeah, we need a teacher to guide us. So how we could find a teacher? Okay. Yeah, teacher. I Not a picture. Sorry. Okay, yeah, I think a little bit, yes, of course. A teacher is also important because, you know, you need to learn how to do it a little bit. Yes, of course. But the main thing is you need instruction, but basically one has to do it yourself, no? If you don't do it, you can't get it done. But you need good instruction also, yeah? But here the instruction is kind of simple, but you know, you have to listen carefully to the instruction and don't overdo it, you know, and have to be very patient because you know, it's not easy. You know, it is not easy to understand maybe intellectually, but doing it is not so easy because we are not, you know, we have been always very habituated in very restricted and completely, you know, out of control our mind. So, you know, first when try to change that, it's not easy. Đúng là như vậy, tức là vị thầy thì rất quan trọng bởi vì là chúng ta cần phải học một chút cách để có thể thực hiện nó. Và ở đây thì điều chính yếu đó là chúng ta cần phải có chỉ dẫn. Nhưng điều quan trọng đó là chính bản thân chúng ta phải thực hành nó. Bởi vì nếu chúng ta không làm nó thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được nó. Ở đây thì là những chỉ dẫn khá là đơn giản. Chúng ta cần phải lắng nghe nó một cách cẩn thận. Và chúng ta hãy thực hành theo đúng những chỉ dẫn đó. Chúng ta không làm quá mức những cái chỉ dẫn đó hoặc làm nó một cách rất là cực đoan. Và đồng thời quan trọng chúng ta cũng phải có sự kiên nhẫn bởi vì là có thể những cái chỉ dẫn này có thể không quá khó hiểu về mặt tri thức hay về mặt hiểu biết, nhưng mà để làm được nó thì không dễ dàng bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với việc để tâm thức của chúng ta luôn phân tán, loạn động và nằm ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy thì là bước đầu nó sẽ không dễ để chúng ta có thể thực hành theo. Yeah. So we will be going through this and giving you instructions, and then, you know, you can just start doing practice, and then whenever you have some questions or, you know, some problems, you can keep on asking questions from different, you know, teachers, and then, you know, get instructions. You know, it's not something that first you learn everything and then you meditate. You have to keep on doing and then getting instructions and then improving on it like that. Và vì vậy thì là trong cái bài giảng này chúng ta sẽ đi qua từng giai đoạn một và Rinpoche sẽ đưa ra những chỉ dẫn, và vì vậy thì bạn có thể bắt đầu thực hành theo nó. Và nếu mà có câu hỏi thắc mắc nào và có vấn đề nào thì có thể hỏi những cái vị thầy khác nhau và sau đó nhận được những chỉ dẫn.
một điểm quan trọng đó là chúng ta không cố học tất cả mọi thứ lúc đầu và sau đó thực hành nó, mà đầu tiên chúng ta nhận một chỉ dẫn và sau đó chúng ta thực hành nó, và rồi chúng ta tiến bộ, tức là chúng ta thuần thục với nó, và rồi chúng ta sẽ lại nhận những cái chỉ dẫn tiếp theo. Okay, thank you so much. Thank you so much, Rinpoche. So, meditation. Và bây giờ chúng ta sẽ tụng bài cầu nguyện hồi hướng.